Ok, vamos a revisar el homework de la sección uno y bueno, vamos a ver qué nos dice el ritmo y las instrucciones. Dice HTML, CSS and Git Code Refactor. Vamos a hacer un code refactor. Your task, be sure to review the homework guide, que es un archivo que viene aquí. Before you start working on this assignment, this week is an odd number week, so your homework is an on the job ticket, meaning that you will begin with a starter code that you need to modify. Refactoring existing code. What is refactoring? Existing code, improving it without changing what it does to meet a certain set of standards or to implement a new technology is a common task for front-end and junior developers. For this particular homework assignment, a marketing agency has hired you to refactor an existing site to make it more accessible. Important, when working with someone else's code, you should adhere to the Scout rule. Always leave the code a little cleaner than you found it. An increasingly important consideration for business web accessibility ensures that the people with disabilities can access a website using assistive technologies like video options, screen readers, and braille keyboards. Accessible Accessibility is good for business. For one thing, accessible sites rank higher in search engines like Google. It also helps companies avoid litigation which may arise if people with disabilities can't access a website. Accessibility can include complex requirements, but your tech lead has given you a small list of specific criteria for this project. These criteria are documented in the acceptance criteria sections. To impress clients, you should always exceed expectations and improve the code base for long-term sustainability. For example, check that all links are functioning correctly. You can also increase the efficiency of the CSS by consolidating the selectors and properties, organizing them to follow the semantic structure of the HTML elements and including comments before each element or section on the page. Are you ready to begin? Here are this week's homework requirements. User story. As a marketing agency, I want a code base that follows accessibility standards so that our own site is optimized for search engines. Acceptance criteria. Given a website meets accessibility standards, given when I view the source code, then I find semantic HTML elements. When I view the structure of the HTML elements, then I find that the elements follow a logical structure independent of styling and positioning. When I view the icon and image elements, then I found accessibility alt attributes. When I view the heading attributes, then they fall in sequential order. When I view the title element, then I find a concise descriptive title. Mockup. The following image shows the web application's appearance and functionality. Entonces, vamos a ver esta imagen. Ok. Entonces aquí tenemos un navigation bar con 3 links, por así decirlo, una imagen principal, una side con varios links. Vamos a ver. Dice, note, this layout is designed for desktop viewing, so you may notice that some of the elements don't look like the mockup at the resolution smaller than 568 pixels. Eventually, you will learn how to make elements responsive so that your web application is optimized for any screen size. Getting started. Follow these instructions to create your project and deploy it to GitHub pages. When you're ready to deploy, use the git add, git commit, git push commands to save and push your code to your GitHub repository. Navigate to your GitHub repository in the browser and then select the settings tab on the right side of the page. On the settings page, scroll down on the GitHub pages sections, then in the section labeled source, select the main branch as your source. Navigate to
your repository and you will find that your new web page has gone live. For example, if your GitHub username is Lernantino, okay, you can also refer to this for enable GitHub pages for guidance. Important, it may take a few minutes for GitHub pages to display site correctly. Okay, be sure to add commit and push to your work and see the most up-to-date version of your app. Grading requirements. This homework is graded based on the following criteria. Technical acceptance criteria, 40%, satisfies all of the preceding acceptance criteria plus the following code improvements. Applications links all function correctly. Application CSS selectors and properties are consolidated and organized the following semantic structure. Application CSS file is property commented. Deployment, 32%. Application deployed at live URL. Application loads with no errors. Application GitHub URL submitted. GitHub repository contains application code. Application quality, 50%. Application resembles mockup provided in the homework instructions, at least 90%. Repository quality, 13%. Repository has a unique name. Repository follows best practices for file structure and naming convention. Repository follows the best practices for class ID, naming convention, indentation, quality comments, etc. Repository contains multiple descriptive commit message. Repository contains quality README files with description, screenshot, and link to deploy application. Review. You are required to submit the following for review: the URL of the deploy application, the URL of the GitHub repository with a unique name, and a README that describes the project. Okay. Entonces, bueno, vamos a ver el homework guide. Homework guide. Each week, your instructor will add instructions for the week's homework assignment to the class repo and announce that it is ready. Your instructor and TS will also provide a demonstration of the homework in the classroom. How to work on homework. Homework is designed to prepare you for two scenarios that you will encounter as a developer: on the job tickets or feature request, job seeking coding assessment, or take home assignments. On the job ticket, homework will provide you with starter code in the following code develop. You will modify or add to this code to complete the homework. Odd numbered units follow this format. Job seeking coding assessment do not provide starter code. You will build this from scratch. Even numbered units follow this format. All of the homework assignments follow agile project management conventions, providing a user story, acceptance criteria, a mock-up demonstrating the application functionality, and review guidelines. User story, as part of being a developer, is putting yourself in the shoes of your audience and imagining their experience with the applications you are creating. A user story or persona is a description of an application using natural non-technical language, written from the perspective of the application's end user. They help developers organize their work by allowing them to understand the application's context and who will be using it. Acceptance criteria are the requirements that must be met to complete a user story. They define the boundaries of the user story and are used to confirm when a story is completed. These criteria can be thought of as instructions for how you should complete a homework assignment. As you plan how to build the applications, use them to structure your pages and pseudocode your logic. And you are working. Look back at the list of acceptance criteria to make sure you have met all of them. An application is complete only when it meets all of these criteria. In the real world, when a developer finishes working on an issue, another developer reviews the code, providing feedback on errors and making sure that all the acceptance criteria have been met for the homework assignment. Your TAs will serve you as reviewer. To submit your application for review, you are required to provide the following: the URL of the deploy application, the URL of the GitHub repository, give the repository a unique name, and include the README description of the project. Ok, entonces a ver, vamos a revisar otra vez.
acceptance criteria. Dice user stories, as a marketing agency, I want a code base that follows accessibility standards so that our own site is optimized for search engine. Given a website meets accessibility standards, when I view the source code, I find semantic HTML. When I view the structure of the HTML elements, I find the elements follow a logical structure independent of the styling and positioning. When I view the icon of an image elements, I find accessible alt attributes. When I view the heading attributes, then they fall in sequential order. When I view the title element, I find a concise descriptive title. Ok. Ok. A ver, entonces vamos a ver qué tiene el código HTML. Vamos a abrirlo. Aquí ya me lo abrió. Ok. Entonces aquí pues ya viene acomodado en realidad, o sea, ya viene, a lo mejor nada más habrá que optimizarlo, hay que ponerle las descripciones. Vamos a ver. Dice website, SEO. Dice, vamos a ver. Aquí en el head hay el title. Ok, website. En el body tenemos un class header. De una vez vamos a abrir el CSS. Ok, aquí trae un H1. Aquí trae un span class SEO. Estoy buscando si existe esa clase en CSS. Pues tiene muchas clases definidas. Vamos a ver. Benefits, search engine optimization. Ok, online reputation. Ok, a ver. Vamos a ver, dice. Es que aquí tiene la palabra SEO. Es como si fuera una etiqueta. A ver, dice span. Element doesn't mean anything on its own, but can be useful when used together with the goal. Global attributes, class, lang, represent its children. Ok, entonces aquí tenemos el div, you. Ok, aquí debería, en vez de ser un div, debería de ser un nav. Entonces, a ver aquí, search engine optimization. A ver, en este div. No viene con formato. Aquí viene, mira. Header. Aquí viene como class header. Aquí tiene muchísimos divs. Entonces lo primero es como ponerle aquí header, después aquí ponerle un nav y cambiarlo acá. Nav. Aquí SEO. Ok, viene en color. Bueno, aquí está bien, pero para poderle dar este orden al nav, a ver, déjame ver, header. Header H1, aquí dice display inline block.
luego header h1.co color, header div, padding, top, margin, floating, float right, font family, font size, header div list style type known, display inline block. Aquí es donde nos está diciendo el header. De hecho aquí está un poco complicado porque todo lo hace con headers. Más bien creo que sería más fácil utilizar el header en vez de div, utilizar un nav y así poner las clases de nav. Después aquí dice class hero y aquí yo lo que haría serían unas sections, una sección para cada cosa. Search engine optimization. Que aquí viene en la imagen, pues no trae alts. Sí trae aquí las clases, float left, float right, online reputation manager, okay. Social media marketing, que desde luego dice benefits. Entonces aquí lo que yo haría sería ponerle pues sections más que nada. Okay, esta es una tarea que yo ya había realizado. Voy a clonar el repositorio y voy a ver cómo fue resuelto. Vamos a ver. Entonces, recuerdo que este fue uno de los primeros proyectos. A ver, Spray Work, Git Init, Mini Project, Code Refactor. Vamos a ver. Code Refactor. Ok, aquí vemos que sí está, o sea, tenemos un contenedor, una clase, un header, un nav, tenemos un div, tenemos unas secciones. Ok, vamos a ver si este está publicado en Pages. Si está publicado, vamos a ver cómo quedó. Ok, lo que veo es que es lento en cargar, parece que la imagen es muy pesada. A ver, vamos a ver si yo lo... Si no está optimizada para mobile. Ok, entonces a ver, voy a clonar el repositorio para ver a detalle cómo está el código. Entonces me voy acá al repo, me voy al código y voy a copy. Ok, entonces aquí voy a cerrar este folder y voy a clonar el repositorio. Ok, vamos a git clone repository, vamos a poner la URL, enter, y lo voy a poner aquí en documentos, coding. A ver, aquí mejor le voy a poner una carpeta que se llame homeworks, homework 2023, y aquí le voy a poner homework 1.
creo que, bueno, creo que tenía que entrar a la carpeta. Bueno, vamos a esperar. Vamos a dar open. Y vamos a ver. Sí, sí quedó dentro. A ver, entonces Code Refactor, si vemos aquí el código, voy a poner el CSS. Ok, aquí tiene otro título. Lo voy a poner al lado. Sí, recuerdo que este ejercicio lo construí desde cero. Fui construyendo desde cero cada elemento. Aquí le puse como this is the first container where the logo navigation links are included. Container, display flex, flex wrap. Boxes for each of the elements. Background color. Aquí puse las clases con número en vez de... Ok. Y en este caso, incluso tiene esta media queries. Ok. A ver, entonces... Ajá. Dice padre 1 con... Ok, con diferentes... Aquí lo que había hecho es que eran dos padres. Y con clases dentro. Ok. Entonces, pues sí. Ahora... Ok, a ver, le voy a hacer un pequeño cambio. Vamos a ver. Lo que pasa es que esta imagen carga muy lento, es muy pesada. A ver, vamos a ver los alts que se le colocaron. Aquí viene Notebook with Search Engine. Ok, sí trae la accesibilidad. Float left. Person checking cell phone. People sharing ideas. Several people using devices sitting on a table. Okay. Black icon of a person with a light bulb. Voy a hacer un pequeñito cambio. Voy a poner aquí 2023. 2023. Save. Aquí tiene una etiqueta copy. No sé por qué. La voy a eliminar. Voy a dar save. Voy a hacer aquí un commit. Bueno, a ver qué otra cosa le podré cambiar. Esta imagen podría bajarle la calidad para que cargue más rápido. Ok, la voy a dejar así. Le podría poner links aquí. Ah, sí tiene links, a ver. Online Reputation, sí, sí me está llevando dentro de la misma página. A ver, vamos a ver.
tiene en el nav. Ok, aquí está haciendo referencia a los mismos IDs. Engine Optimization, Online Reputation, Social Media. Search Engine Optimization, aquí está el ID. Online Reputation, Social Media. Y acá tiene clases. Ok. El Hero. Aquí en el Style. Sí, aquí viene la imagen. Ok. Ok. A ver, voy a intentar hacer un commit. Git status. Ok, your branch is up to date, origin main. Ok, a ver, voy a tratar de hacer un git add all git commit m changing the footer git push origin main. Ok, vamos a ver. Okay, changing the footer. Ok, sí, sí quedó el cambio. A ver, entonces, nada más lo que voy a hacer. Vamos a ver si aquí quedó el cambio. Le cambié la fecha al footer, que decía 2019. Ah, ok. Le quité esta C, copyright, o copy. Esta la cambié por 2023. Tardó un ratito en hacer la actualización. Vamos a ver si en este ya hace el cambio. No. Supone que tiene los media queries. Pero pues no, como que no está del todo bien optimizada. No se ve muy bonita. Ok. Sigue sin cambiar aquí. Aquí ya cambió. Aquí ya está el cambio. Ok, entonces sí se hizo. Ok, bueno, pues hasta ahí vamos a dejar el homework.